ngiyaqala ukizwa le ndaba ukuthi wawufeyila. Awumethi kophethi ngawufeyila. No. Awudla, awubone ngiqamba mawusimethi ngawufeyila. Umethi ngawufeyila phethi ngawuphinda. Wafunda ebusuku. Angifundanga ebusuku kodwa ke igama lakho lifunda ebusuku yabo. Like everything ifundwa ngesiZulu. Even if ungafika kuthiwa kufundwa iAfrikaans bazobe beyifunda ngesiZulu. Exactly. That's what I'm saying. So now if uthi wena abantu they can't engage with a question paper, it is difficult vele. Because mabe kunama instructions abekiwe lapha. Kuzoqhamuka igama elithi kena it is compulsory. Uyawazi it is. Compulsory akawazi ukuthi usho ukuthini. My son is 12. But akangisabi. Nakancane. Ayikho into ayisabayo. Yabo. Ayikho into uyayibuza nje. Yabo ukuthi kena wena nomama yindaba. Yabo isiday ajala ubonzi wena uhlala lapha nendawo zabo nomama wakhe. This guy had too much to drink, went to the toilet, fell asleep in the toilet. Woke up after, didn't fall asleep, probably passed out. Woke up at about 3:30 in the morning. He wants to go home, and when he walked past, the alarm activated, went off, and when the Pro 5 came, he was standing by the door with his hands in the air. Yeah. Like this. Hey guy, another day, another episode. Another day, another dollar. Another dollar, another day, another episode. It's another episode. Welcome to our podcast, For Real podcast. Kumnandi kuba nani igama lami uNhlanhlenhle Hlanganiso Masiboko aka uGogos. Silana mfethu ekhaya washo wala bese umoya mfethu la mfethu. Ngisengadini yase Eden mfethu. Yeah. Manje mfethu why ungivala mangithi another day another dollar cause I'm trying to lift up the spirits of hustling because last corner wait don't be negative last corner ngithi sihleli nama hustler la. Still nama hustler. That's why I'm saying another day another dollar. Uyabona behind us people are working. So kusho ukuthi imali yangena. Yeah, it's a beautiful thing seeing young people doing something with their lives, and not waiting for our opportunities. Ukuthi afike kubona kuba yibona abayicreate ama opportunities. And I must say guys, yeah, you've done a great job. Like haya kuhle. Ngiyabongeka wena mfethu ungaze ushadele lana mfethu ngendlela okuhle ngicabanga khona ngevalentines phela ngizothatha izithombe sekujulile but ngiyabheka la ukuthi yazi ngevalentines uthatha izithombe la ngathi ngathola noma nje isithembu sami engilokhu ngikhuluma ngaso ngathi ngasiletha la ngivele ngisaleze ngibambesela khona ama 5 wives yazi uGhost unama 5 wives kodwa mfethu wena mfethu yazi uyathanda yazi mina bafethu some of the things that I say here on the podcast, okay, most of it is true, but sometimes ngisuke ngijokela ngiyajoka ngijoka ngesithembu. It's a joke wena manje usuzobala abantu abawu5 bazofike bangibuza endlini ukuthi okay so kushuthi wena vele into zakho unesithembu kuzikhuluma into wrong siyangifanela I know but asiyakufanela mfethu yabo imali ayikabibikho kodwa otherwise mfethu kumnandi mfethu kuba lana mfethu inhle mfethu le ndawo lena mfethu kunengade khona lana kune pantry futhi ekhona mfethu selokushini elidala yabona nje yabona le ndawo mfethu makuthiwa mhlambe okazi ufinyelele kuyona bengafisa mfethu ufike uzovakasha khona uphatha imoto yakho keke mathi une bicycle uyiphatha hayi 2 series inohamba ngayo lele convertible kodwa uyiphatha mfethu imoto yakho mfethu support local business mfethu and inhloso mfethu ukubona abanye abantu mfethu bephakama mfethu yeah bethuthuka kakhulu because they got the best service I must say. Like for me it's not the first time I brought my car here. Like I always bring it from time to time and yeah the guys are doing a very great job. Imonto la iphuma sparkling clean kuba ngathi iphuma estolo. And yeah I don't know yini laba isebenzisa abafuna ukusho khona lento abayisebenzisayo inoka kamnandi lapha bafuna ukusho noba mhlawumbe into enithola kunyaka yenu mfethu awusteplele hayi ngeke phela ngutshene ngoba nase KFC Spice abakutsheni ukuthi isipho abasebenzisayo kodwa eyinto mfethu semnandi lana mfethu akulahleki lutho mfethu yabo sigezile imoto neyampakile mfethu kodwa akulahleka lutho akulahleki lutho alileke ihost ke manje zenza ighost mfethu ngiyona mfethu yabo akuyemi imoto akulahleka ngalutho mfethu yabo ufuna khona ungangibuzi ngami imoto bikhona mfethu
Mathiwa mhlawumbe ikhona mfethu awu Yeah, no, I know you're a spiritual person, so I know the car is also spiritual. ayibonakali Yeah. ngaphethu ayibonakali mfethu ngaphethu kodwa mfethu yazi last week mfethu bekumnandi mfethu last week mfethu mfethu sicishwa dawa mfethu lapha mfethu bangiphuzisa utshwala last week cabanga mfethu bengayimisela nokuphuza mfethu vele utshwala ngimthandi mina kodwa bangiphuzisa utshwala mfethu yawona idraft akumelanga uyizelele ngobuso izokunokha phansi. Yeah, but our last episode was beautiful. I must say the sound and everything was just at a high standard. Our crew did a great job. Virginia Pictures, so I shout out to the boys. Baspanile mfethu lo abaspanile yazi mfethu into mfethu ngibuye nginotice eso when it comes to like e-crew and stuff like that. Most people tend to have the perception ehlukile nge-crew yabo uthola umuntu uthi hey mhlawumbe mfethu i-crew mfethu khona isidudla khona isilenda khona umuntu disabled kodwa umuntu mayesembona nje like embona physically perception yakhe besanishintsha yabo and nakhona esikhathini esiningi when it comes to businesses kakhulukazi ama businesses emalokishini kukhona abantu abaningi abane perception formulate stereotype uthi azogeza imoto elokishini kuzolahleka or make car wash eselokishini ayikho right kodwa umuntu mayesefika elokishini uyayibona ukuthi azile ndawo ngendlela etswempu ngayo mfethu. Yeah, no mina nje personally I highly recommend original car wash. Like it's the best place. Kushawa umoya la kamnandi and imonto bayiwasha kahle, like you get the best service. Hayi ngoba silana yini ngoba ngisho kanjalo, but even with my friends and my other business clients, I always like recommend car wash le yala lokishini. And most of them they come from town bavele bezela. And they get exactly what I told them about, yabo. So nje I have no big ups bafethu. But mina nje into sesikufayela amahloni so sekufayela amahloni manje silokhu sincoma. Hayi lutho ngiyabonga nje bafethu umsebenzi phela kufuneka lokho vele makusetshenzwa mfethu. Akuyasho ukuthi nikhule kusetshenzwe emakhaya vele indle eminyama kuba kanjalo, especially when you coming from elokishini kanje thina sikhuliswe ngasho ukuthi sikhuliswe kahle in a way ngaphakathi ejardini sikhule ekhaya kusetshenzwe yabo leyo nto leyo. So when it comes to doing things for yourself akubi nzima kakhulu uma ekhaya ukhule kusetshenzwe yabona akubi umqatsi. So yeah, no, big ups my dog, big ups. So manje basakubiza ngo-Empire noma basangibiza amajita ngo-Empire so yeah. No, Afit, let me fill you in. The guy that we're with right now, which is one of the founders and owners of the original car wash, he's also a rapper. He's also a musician. Yeah, he used to go by the name Empire. A very dope rapper. So yeah, tell us, Fit. Alelo gama lelo kune shop la khona elokishini edala. Yeah. Babethi Papa Shop. Yeah. Dayisa khona amagwinya so mkhulu wakhona wayesefaka imshini. Yeah. Le street fight. Yeah. So njalo umuntu wayehlale yakhona ke sakhula vele makuvala igole. Yeah. Sikwele kuseni so sihambe ntambama. Yeah. Ngidlala ngaye lo mjita lo Empire. Oh, correct. Ayisifikile ke le ndoda le. Okay. Isotsha. Yeah, ngoyisotsha ne. Ngithole kanjalo ke. What I know. Inolaka le. Phethe ama punchline. Yibo laba babesha ama Mercedes nana. Yeah. Ah man, that's beautiful. Cabanga mfethu ukuthola igama owalithola within a business establishment to a point that you even start your own establishment. Mhlawumbe it was just a sign ukuthi mhlawumbe kahle nawe uzogcina usoma business. Yeah. Uzogcina ubachoka. No, ubachoka khona la. Mina I still wanna know more about the music side because le business ivele ihleli le yabo. Yeah. So I understand le business ikhona, it's part of your life right now. Yeah. Mina knowing you, okay, we've known each other from way back, primary, ne? Yeah, and then saphinde sahlangana in the music scene foot as well. Yeah. So I want to know ukuthi the transition from music to becoming an entrepreneur. Yenzeka kanjani leyo? Like did you just stop doing music, or maybe you felt ukuthi no, this thing is slowing me down, let me try something else? Into engayibuka indawo esikuyona Vryheid incane
amajita ayikhona ukuphuma vela ayekodubane ayekwezinye indawo ne crew enganginayo vele ama fundings sasingawathola ukuthi nemanje ukuthi sikhona ukumova wena mfethu so ngathi awuthi ngumise kancane umusic ne oledi lasho ukuthi uyakhula ndoda indaba yomculo nana ume kancane oba olidawa abagcwali mfethu baba bona baba ukuthi le ndaba ukuba upcoming awuzame sa apply umuntu ebona ukuthi ayazini hlanganisa phi hayi umuntu akavela isebenze ngoba ibhani thola lo ama contracts Transnet ama firm vele mancane Friday asina no mfethu it's into esikhulume ngayo leyo on our previous episode about unemployment. It's a serious issue, not only in Fred but South Africa nje as a whole. So nje bethu ezinye zezinto ebesikhuluma ngazo lezo ukuthi young people need to take a stand and start creating opportunities for themselves, yabona. So nje bethu I also salute you ngalokho. No bethu ngiyakuzwa bethu it was a home situation eyakwenza ukuthi uvele ushaye khona uredirect cha ngathi ayangimise kancane ikhona ngilishayile hayi ngisasekhona no italent aliboli vele that's the most beautiful thing about a gift esuke iqhamuka kuNkulunkulu of which is our talents so nje mfethu hayi no italent aliboni mfethu kusengenzeka noma yini but ke mase kuphoqa ukuthi ubeke isinkwa endlini then lapho usungana choice ukuthi ezinye izinto oyithandayo wena you need to place them on hold ukuze kuzodliwa endlini. So yeah, I know salute. Yazi mfethu kwesinye isikhathi kubesena kube ighost because enye into uma mhlawumbe ibekisa njeni yabona as umuntu sakhula or probably within youth yakho as a person kuba khona izinto eziningi oyithandayo yabo ofisa kuzenza yabo but ighost kubesena ukuthi ke ekhaya uma mhlawumbe ekhaya babesena be deploy in reality yabo bathi mhlawumbe be realistic becacisela so okay fine ya rap sayibona into yakho yayishaya but lo 16 bars lona ezuyithenga eBraypack yabo lo 16 bars yawona lama beats lana ngiyezuyithenga eBraypack but if it happens that ukuthi uyaphumelela as a person you'll be the first person to clinch biza yini lento lena isuccess yakho kuthiwa vele lento sasiyibona sibangela umsindo ngeradio wayehleze ukhuluma yedwa sesithi uyahlanga uma sisiyathandaza kuya rap yabo because they were there vele so but egcineni makuthiwa lento abayiboniya phambili bacacisela ndoda ngisho nethekeni ukhiyana nayo out ukhiyana nayo because nani akhona ngisho nanamathekeni araphayo etshele mfethu usiyazi mfethu lento yakho yenza mfethu udlala ngesikhathi mfethu umosha isikhathi especially nowadays amathekeni awasibhayi indaba zama upcoming artist awubamba imic wena lapha ne stage but ke into engiyithandayo yezo yabona as much as people are hating on bedroom artists baningi abantu that are currently experiencing that yazi sikhona amatheke emthola ithekeni izothi athi nje only fans yabo ngizoyenza imali bese nengadumi mfethu umuntu ephelelele emoyeni yabo so izinto ezikanjalo yabo but into engiyithandayo ngawo ukuthi ke deep down inside usayiphilela lento yabo uya practice kancane mfethu washaya mfethu ama punchlines mawedwa yabo but phezu kwalokho you also facing reality uthi yazini kumele ngikwazi ukubeka isinkwa ke phezu kwetafula yabo and ngakufisela sengathi egcineni ungagcina usukhulile nene perception yakho ngebusiness ikwazi usisabalala yabo because yabona yabona ngendlela le ndawo lena eyinhle ngayo yabo omunye umuntu engayitshela cha icar wash ine potential enkulu kabi ziningi izinto ngaba khona i-restaurant mfethu khona lana mfethu elokishini yabo umuntu uyazi ukuthi okay fine kwayona le business ngaba i-franchise yabo ukwazi ukuthi uvule icar wash within other places no mina personally I urge like all promoters to actually make use of this place where if ever they want to host like big events. Now lendawo iradi you can host any event la so nje and it's a very peaceful place abantu bangakuthokozela ukuba la so it's enye market leyo okumele uyisebenzise kakhulu kuseke mhlawumbe kwaba khona approachayo if bafuna like promoters and stuff bafika amajita ifuna ukuzokwenza something njengabantu abazokwenza umkhehlo nani yeah so you also making money from yangena nemali kanjalo futhi singamayamazi isicawe nje nalesi isicawe bafika impela bafika vele ngembesa kahle kahle ungembesa ungashada futhi nalana uma ufuna ukushada mfethu singabathi uma ngathi ungashada lana mfethu no it will be beautiful
And Yeah. and into engiyithanda kakhulu amajida they're always implementing something la. Each and every time when I come to this place kusuke kuna something new esuke siyenziwe yabo. Yeah, so you guys you don't get enough of implement izinto Yeah. and making your place unique because it is unique. Mase sikhuluma iqiniso nje. Beka Especially nje isenti phekwe linye isenti Yeah. mfethu ngoba ama funding vele kunzima Ayi, ukwathola kunzima, kwamanje yeah. yeah, kunzima. It's another thing that we're struggling with. Hey, kodwa asithembe mfethu uhulumeni uzozama ukwenza ushintsho abonelele ama young entrepreneurs yabona. Noma ngasabanga imali kube leyo voucher Leyo nje mfethu athamba othenga leyo nto mi Leyo zosebenza because ungakuniki imali ngoba phela amajida vele ayidlileke Hey, imali iyadliwa Ithi mfethu. mina yazi mina. No, I'm not trying to be political. I'm not trying. Besides politics. Yeah. Yazi mina into esengifundile ngebusiness, observation yami nane opinion yami yabo. Yeah. When it comes to a business, business akwazi ukuphusha ngempela. It's when as a person uzo deploy mhlambe lama resources amancane onawo with an intention of ukuthi business lakho likhulu yabo. Yeah, The but more mfethu usa spoon feed usanezi imali. Wena Yeah. into yokuqala nje mawuqala ibhizinisi wesenuyibonela imali. Sayazi la into ozoyicabanga la kumele ngithenge iVSOP. Oma mhlawumbe kumele ngihamba indawo ukuthi ngishaye vacation kumele ngithole iPhone yabo angeke uzukhule ngeke uzukhule mfethu yabo ngeke uzukhule But ke mfethu lapho phela ngithi sekusebenza idiscipline yakho. yeah kunezinto kumele uyiyeke Because kwesinye isikhathi business you need someone just to hand you that ladder for you to climb out like quicker yabo leyo nto leyo. So yeah mfethu kukabili yabo. It's Yes, good mina and mfethu. bad at the same time but kwabanye abantu bakhona ukuthi leyo mali bayutilize ngendlela right. Then abanye ke vele they misuse ama funds ke obviously yabo. ngempela lokhu uyiqiniso but mina isifiso sami yabo elokushini yabo I sincerely wish that kuthi ke elokushini kungaba khona something similar to like a business forum. Hayi forum ezo regulator ibusiness but I forum ezokwazi ukuthi ke engage nosoma business abancane khona bezokwazi ukufunda ukuthi ibusiness liphathe kanjani mind you I'm not saying that usabathi business abalazi ngathi khona impela Yabo. khona sinayo Friday yabo Yeah. abantu bezokwazi ukuhlala phansi umuntu efunda ukuthi yazi inkahlahle uma ungena ebusinessini uyiphatha kanjani wena Yeah. iperception ebusiness iba kanjani yabo because kwesinye isikhathi yazi ungayitshela ukuthi okay fine ibusiness lami langineza mhlawumbe u10k a week wena emqondweni wakhe kumele uthi uyitshela ukuthi no 10k yabo kumele utsho at least ke no 100 rand yabo Yeah. imali Yabo. yomsebenzi yabo Imali imali yomsebenzi, yomsebenzi yeah. yabo No, yazi khona this program eyayenziwe one of the guys that we had on our previous episode Ungcebo Mkhize the Yeah, friend yeah, of the yeah, he was yeah, a friend yeah. of the show for that one. yes yes Kune program that he was doing lapha a war room ne. yeah It was to teach kids about making money about Yes. entrepreneurship kahle kahle. I don't know wakwabonele babenze basketball court. Yeah, ngiyayibona. Yakhumbula leyo nto kanjalo. So yeah but hey yasebenza uNcebo bafethu. Ayasebenza maningi ama programs. Ziningi izinto awenzayo. azenzayo Yeah, especially for the young ones. So yeah but let's hope ukuthi sophinde simthole maybe on our next episode. who knows who knows Or maybe we can just call him. Singamfonela even. mfethu Just to ufonela mfethu somfonela just talk because le show le namhlanje the episode namhlanje no it's just general talk asifuni kuba serious kakhulu asifuni ukugxila kakhulu kuzinto ezenzakalayo noma ikhala kwi country yethu ezakhala mfethu zimove mfethu ziyakhala. Netflix over the weekend nje the new party le Yeah, esanda yeah, forma manje ekababa umsholozi iMK. ushuba yethe they- bawusholozo uyisho No phela uyena ngithi oyiface Are you sure? asithi ke uyakhe because Uyi-veteran. uyena umuntu ovela kakhulu kuyona ngithi Yeah. uyena Yeah, umuntu yeah. was in the forefront. I'm playing I don't devil's know if that's the advocate. correct word to use okwe forefront angithi. Yeah, I understand Yeah. lokho kusho. So what I'm saying is nge weekend I witnessed ukuthi ku social media nakhona angifuni ukuthi bengikhona lapha bekune event ade benayo Yeah. begcwele I don't know what they call it mabenza lama noma irally or what Viral uMinifesto nje lapha. yeah something like that begcwele lapha mfethu ngendlela eyisimanga for a party that was recently formed Yeah. to have so many people yabona vouching for it
Yes, Yeah, yes, but- yes, 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 yes. So I don't know if you guys saw that over the weekend. Mina mfethu yabona nje ziningi izinto engiyibonile kule weekend mfethu ezingithusile. Like for example, recently South Africa actually khona nathi le nkantolo lena exhumeni ngalikhohle igama layo ICJ if I'm not mistaken yabo. Yeah. Lo nkantolo le okay lelo qala lelo lilodwa nongixolela mfethu I'm not Yeah, yeah, familiar yeah. ngezinto zepolitiki mfethu Yeah. even though I'm not a lawyer. But lelo qala lelilodwa has actually formulated a certain narrative towards South Africa ngendlela embheke ngayo ngizothiwa some companies from the US are actually distancing themselves from South Africa one nabantu abazolahlela umsebenzi ngalo Yeah. yabo and futhi nakhona there are certain airlines that are distancing themselves from South Africa yabo so ziningi izinto ezenzakalayo ngenxa yokuthi South Africa fethu bizama ukulwelela abanye abantu abacindezelwe labanye abantu Abacindezelekile, Yabo. yeah. Now that clearly shows kodwa ukuthi na South Africa as a country is not actually run by South Africans. Then kusho ukuthi there's other people from other countries that are pulling the strings Abasiphethe, yabo leyo nto leyo for umzansi. So if kuzokwenzeka izinto ezikanje ukuthi South Africa ibeke ama opinions ayo or I don't know what they call it, but then kutriggerishe into ethi ayifane nale ukuthi sekuzoba nabantu or maybe like businesses that are pulling out from the country because they are owned by labantu laba aba oppressor Or probably they're also and so. affiliated with Hey, ukuthi another angifuni country. ukugxila kakhulu kulento singaze siflagwe nathi. Ngazi wasithumela inkabi mfethu. Wasithumele kuthiwa Wasithumela inkabi. ikuphi original car wash. Awuthi Bobby car wash kaluka. Mfethu khona lokho kokugcina. Mfethu wasithumela. Kodwa ke bafethu izwe hey amazwe amaningi awaphethwe osomabhizinisi aphethwe amasotsha notice lokho. Kanjani? Nathi asizameni ukufaka isotsha. Hayi yabona uduka. Mancane amazwe aphethwe osomabhizinisi bafethu. Yeah. Yeah, kodwa nice. nama ngifuna ukugxila kakhulu kodwa nje iRussia niyabona nani uthi iphethwe isotsha. Oh yeah, okay, sengiyabona. Kuyiqiniso Wena usho kodwa. ukuthi usho ngiyabona angithi uPutin. Yeah. Putin wayesosha vele. Putin. Amazwe amaningi nala eAfrica nje mani wabuka phethwe amasotsha. Yeah, but yeah, no, Yeah. he's Asingagxekisi actually kakhulu making a sisabe. valid point. He's actually making a valid point. Yeah. Funeka isandla sensimbi. Funeka isandla sensimbi. Yeah. German hand. Yeah, German sithambe hand. kakhulu. Yabo. Yazi bese kulahlekile kancane Yeah, ngithi. umnotho ukhona sinawo umnotho. Yeah. Khona umnotho bafethu nazi imayini ivaliwe imayini. Yeah, but we need someone vele ozokwazi ukuthi mayelibeka kucaca. Kuzwakale. Yeah, no, but you making a valid point lapho. Kumele kube Hayi. umuntu ongaphikiswa. Not ukuthi umuntu Alalele ongaphikiswa na. but umuntu ongagibele ekhanda kalula. Yeah. Angifuni yabo kube ngathi sekukhona esifuna ukubadelela sithi bagibeleke emakhanda but asike sithi nje siyamdinga umuntu ofana noPutin. Ngcono ngisisho kanjalo ke. Yeah. Yabo siyamdinga umuntu Yadingakala kanjalo. umuntu akaPutin. Yeah, Abantu abancane nje futhi abangangathi nje bafethu. Yeah. Yeah. Umalema uPutin ke umalema ndoda. Amalema uGrand mfethu mina ngiqamba amanga mfethu. uGrand mfethu. Yeah, right but kuthiwa yini leligama khona leligama lesilungu. Ini maskinelity. Hayi cha. Is it the Ngiyayizwa right lento oyisho ngiya Yeah, understand lento ikamalema oyisho. ngathi- Ngiya understand lento ngathi, oyisho mfethu. Kodwa yabona enye into kumele si understand when it comes to Ekamalema ngathi izinto ezifana yashort. okay. Enye into kumele si understand when Wande it comes to ngomlomo. izinto ezifana njengomalema. I mean I personally believe that Malema one day will be president yala in South Africa bo. Nah, I don't I think am so. not an EFF member bo, but the perception yami nginayo No, I don't think Yabo. so. You won't. Uzoba yiyona mfethu. You won't. Yabo. Singakubheja You funa won't. lokho. You won't. You won't. You won't. You won't. Angisho ukuthi mhlambe there's a certain group of people mina engisupportayo but I believe ukuthi as a country even though this is a home of Africans sengisho like the black people but ngenxa yezimo esadlula kuzona Yeah. we became that rainbow nation kaMandela ngithi so now it's blacks, whites, Indians,
Asians and whatnot. Oh, and coloreds. Yabona manje. Yeah. Basithathela nabantu bethu babenza amakhaladi. Yabona leyo nto le. So lapho ke manje we cannot say or who and who so and so should go back to their countries, to other native lands. Yabona. Because kunabanye abazalelwe khona la eSouth Africa. Yeah, abanye futhi banengane nabantu bakithi. Yabona, they only know the South African culture, mfethu. Yeah. That's the only culture they know. So they know. So sesothi abahambe bebuyele Europe. Shusi ngama Ekubeni be ama South Africans. Shusi ngama simele siphile isibriyani yabo. Yabona, because laban no. Siphile isibriyani phela. No, that diversity that we have here in our country. Iyona nto esingasho ukuthi esibonakala ngayo thina as a country, yabona. That diversity alone, yabona. Even though futhi sihlukile singama cultures ahlukene, there's always that one thing ehlezi isletha esihlanganisa ndawonye, like for example a braai. Yeah. All South Africans have a braai. Even ngisho ama Indians. Kodwa indaba ungasibhabhisi. Why a braai? No, because it's one meal that is shared by all South Africans across all races. No. My point here is that as much as we may be diverse, there is always a narrative that actually formulates a segregation amongst us. As much as ngasho ukuthi as South Africans sibambene, ngomthetho asibambene. Yeah, asibambene, kodwa at the same sengisho ukuthi for other races, South Africa is a home to them. Yabona. Angithi we've got a Zulu culture, we've got a Xhosa culture, we've got Mapedi maning ama culture, ama tribes akhona la South Africa. Nah. But we were able to formulate like one group, yabo, as a nation. Yeah. That's why ngithi there's always that one thing, if not more, as esihlanganisayo thina sonke. Even with our diversity, yabona leyo nto. Yabona nje lento njengayi ibraai. Yabona nje lento ishoyo ayihlule njenge relationship la ku Instagram. Yinhle on the app kodwa in person sangana yabo. Wena thina South African ukuthi wena ngithi yabona uthi akasiyona iEFF. But mentality yayibona mentality. Cha ngiyasho ngikhuluma iqiniso. But kodwa okay ke ngiyakuzwa lokho ukhuluma iqiniso. Uyayizwa kodwa lento engishoyo mina. Ngiyakuzwa ngiya-understand lokho ukuthi khona that one thing esikhona ukuthi si share si enjoy as a country njengani nje yilobia lo black label. Yeah. White people love it, colored people love it, Indians love it, black people love it. All ama tribes ikakhona ke futhi black nje khulunywa ngayo. Nani what's this other one? Savan. Yabo, it's a South African thing. Castle, it's a South African thing. Kodwa my question would be that indaba ingabe isiZulu mhlawumbe kube isiqatha. Yabo. My point is that phela lapho bethu uyasho nawe isiZulu. Cha phela ngiyasho phela isiZulu esani kanti esobani. No, ngisho ukuthi esobani isiZulu. Cha, mina ngikhuluma ngento esihlanganisa sonke. Cha mina iphuzu lami la ukuthi no. When we EFF musukuba negative. Cha ngisona EFF. But ke mina ke nje mina personally I do go against lento le kamalema ukuthi kuvulwa amabhoda. Le angizwisisi. Indaba mfethu. Angizwisisi kahle. Yazini. I don't think ukuthi with the leadership that we have in Africa as a whole, I don't think we'll be able to manage leyo nto leyo. Even ngisho the immigration department go manje they are struggling to control. Unite kanjani iAfrica mawukuthi ama border alokhuza aqhubeka ayavalwa. Yazi bafethu kumele kubalekile ukuthi nibe informed. Angisho ukuthi anifundile, yabo. Kodwa kubalekile ukuthi nibe informed, yabo. Yathi shome maths empofini mfethu. Mr. Zwane wayithi kwesinye isikhathi kumele uzenze islima for 10 seconds, yabo. Yabona the whole concept of opening up borders, it's my own personal opinion, has nothing to do with the exact borders. Go to Europe. In Europe, ama borders akhona avulekile. You don't need a visa to leave Finland uzwe Norway, yabo. You don't need a visa, yabo.
uyakwazi usuhambe awekho amasosha azoba khona lapha emngceleni yabo and futhi nakhona mawubheka currency yakhona the currency kuthiwa i-euro yabo i-euro mfethu itswempu ukudlula the greatest currency in South in Africa njalo I mean i-currency yase-Tunisia yabo yabona they're united. But as people, sathanda ukusegregate sathanda ukuthi umuntu ebekelele. I think the problem is that South Africa has more resources than other countries in Africa, and they also have the best strategies to actually manage laoma resources. I think that's why South Africa is ranked where it's ranked currently. Yabona so uyacabanga mase kuthiwa kuvulwa ama borders bazoyapha abantu abaningi like mase sengikubuza ke wena ake sithi ke wena ungase Zimbabwe nje eZimbabwe neyihluphekela sevuliwe ama borders ngaya cha bo wait ngenze ngifuna ungiphendule wena ungase Zimbabwe lapha eZimbabwe uyayihluphekela all your life you've been told ukuthi yabona South Africa ayisiphila kamnandi there is more jobs there's more what sevuliwe ama borders because you were struggling ukuthi ukwazi ukuthi uthole amaphepha and then you can actually go to South Africa asevuliwe kama border ungayapi you'd stay eZimbabwe stay in Zimbabwe yazi Zimbabwe thini ngikhuluma iqiniso yazi bafisa kunento abantu uyasho nje just for argument's sake no I'm being honest yazi ngizokutshela into eyodwa okay ngizoemphasize ngephuzu libalulekile angaze ngikuzwe kodwa uthi nje uyafisa ukuyovakasha eZimbabwe Zimbabwe passport phela mina nginayo mfethu ngaya mfethu eZimbabwe yabo ngaya nje eZimbabwe it's yabona the only problem about Zimbabwe right now is ama sanctions yabo yabona ngendlela fine I'm a South African yabo ngizosisa kahle ghost ngi South African yabo but there is this misconception abantu abaningi ababanayo about other African countries ngizokwenzela example. One of the greatest countries within Africa that has a lot of resources is the DRC, Democratic Congo singasho kanjalo. Yabona amafoni enwaphatha ama-smartphones enwaphathayo. Kukhona imineral etholakala kephi eCongo yabo. Yabona njengabantu kunabantu abakhulumelela iPalestine, to free Palestine. Kushobile lapha eCongo mfethu. Kunezinto anaphethe ezincane mfethu ezisebenza lapha ezimayini. Khona wena uzokwazi uphatha ifoni yakho leno oyiphathayo yabo asiphiki lokho yabo so ngama minerals efesi batswempu yabo they have ama minerals abo but are they able to manage ama minerals abo cha bazo manage kanjani bengaphansi kwengcindezi proper strategies in place bazo manage kanjani bengaphansi kwengcindezi angithi ke that's why ke kuthiwa makuvulwa ama border then that means all these people labade bephila ngaphansi kwengcindezi should bazoya kulama countries la aphila isoft life ngconyana kho yabo la ngconya ile ipoint lami lilapho ngoba besuka nje ko Ethiopia befika na that's why ngithi mina South Africa as much as ineyinkinga zayo na yabona but our leaders are able yabona ukuthi ba manage isimo la so that silungise inkinga zethu kuqala so that we can have a better life yabona njengamanje we able to shoot this podcast in other countries ungathi uyaqala nje ubeka ama camera sekushintsha ibhamu manje kuthiwa hey nenzani la asikuphiki lokho from communicator neAmerica but guys first yazi mina baleke Virginia Pictures la oqaba cable sela wayona camera kodwa mina first into mina ngifisa I'm not saying that South Africans don't travel but mina ngiyafisa sengathi ama South Africans engakhona sithola ithuba travelisha around the continent yabo mhlawumbe perception ingashintsha yabo because mina yabona mina perception enginayo ngeSouth Africa yabo iSouth Africa ifana nje intombazane esiqubu esanda kufika endaweni wonke umuntu uyayinqoba but as time goes on enough about political stuff because now ngathi sesingena kakhulu manje into mele sikhulume yabo yabona mfethu I wish that I mean on a serious note I wish that South Africans could travel. I'm not saying that South Africans don't travel but yabona manje South Africans engatravelisha i-perception yabo ingashintsha yabo you can't tell me that ngasuka umuntu from another country mind you I'm not condoning ukuthi abantu besuka within other countries bezoqala ama business lana but just imagine this umuntu usuka mhlawumbe within a country ne currency ephansi ukudlule yakho
but ufika lana mhlawumbe ayinayo indawo yokuhlala and then within a space of a decade 10 years umuntu usine fro usinemonto yakhe usinomuzi wakhe khona within the same country la kufice khona yabo. No Leo bethu yasimangaza siyabantu abaningi masibona yenzeka. I think a lot of people can attest to that uthi ama foreigners at mayifika la country it's totally hluphekela and then boom 3 to 5 years abanye bafika behamba ngamabhayisikili sebehamba nge14 wasuka ku14 hayibo sahamba nge-Triton sahamba nge-Triton manje yabona nani bengisafuna ukusho leyo nto ukuthi even now with like there's a lot of people that are illegally entering the country. Kune video nje ebi trend bewela imfula yabo bevinjwa lapha. I don't know what's the name of this party, a political party ngiyibona ngifuna ukugxila kakhulu kuyona because nama akusiyona into engiyinake kakhulu yabo, but that's what I was trying to make a point from ukuthi if sizovula ama borders, can you imagine how many people will be flooding South Africa? Yeah, very qiniso, people will come here but the same goes on. Leyo hype izophela. Enye into futhi eyingozi ngokuthi kuvuleka amaborder maningi ama drugs bafethu ubugebengu omningi. Yabo nje buningi ziningi izinto abafike nazo kahle kahle. Ziningi izinto ezinhle nezimbi. Yeah. But ekugcineni iperception yama drugs mina ngendlela eyibheka ngayo. Yabona as abantu abamnyama sibana nansi le mindset yokublame noma ukucelela phansi umuntu omnyama yabo. Yazi kunabantu abaningi abangazi ukuthi ke kukhona abantu abase Ukraine allegedly ngaze ngiboshwe abase Ukraine mfethu abakwazi mfethu ukuthi oma mhlawumbe abaperceive as ama drug lords within this country yabo. There are many Caucasians that may be associated with a human trafficking. Yeah, very because nangendlela afika ngayo ama drugs la it makes you realize ukuthi then there could be omunye wabo labantu basho angifuni ukubasho la because niyasazi iqiniso mfethu. Ziningi izinto mfethu eziscam ezenziwa mfethu. Baba ngifuna ukuflagwa mina mfethu. Mina nginendaba mfethu. Ziningi izinto mfethu eyishiwe okay ziningi izinto ezenziwa ongamshishesa uthi ungamshishi mfethu uzoqhamana nescam esilegit yabo. Uthi scam mfethu uzothi ke imayini mfethu ndondo kunabantu abangayiclaimanga imayini uma imali lapha. There was this one guy who was doing that like Vryheid. It didn't end well for him. Kunabantu mfethu abangayiclaimanga imali mina ngizokhona singinisize nizithola imali. Scam leso yabo. Kodwa bathoba udaki ngabe lo daki kwaye manje usefile yabo. So my point is that thina ezodakhe sibona nasi le perception ukuthi ke umuntu omnyama ekwazi kwezinto egrand yabo. Kwayona le car wash sikuyona. Mhlawumbe khona umuntu ozoba ne perception ukuthi ke eniyibone nje le car wash lena le car wash isebenza ngani ngentelezi bane group bathwele yabo. You understand le thing? Abafrantile kuthiwa abafrantile car wash. Khona into abayenzayo la besayidini. Yabo. So mina mfethu batshala umthunzi weinkukhu ngala emuva. Yabona mina ngiyafisa mfethu sengathi egcineni amabhodwe ngavuleka yabo. Kube khona icurrency eyodwa within Africa. Ngiyantshela bafana, ngiyantshela inhlupheko ingaphela. Amabhodwe avuleke sesilungisile izwe lethu kodwa kuqala. Mawucabanga lizolunga inizwe. Ayifakani isotsha nina lizolungisa. Isotsha lizofana. Ufuna uPutin wena sekubonile. Ngifuna isotsha nje kuphela. Yazi izolunga icountry yethu. Yeah. No, let me just do like a small recap la on our previous episode. Sesirekhode isikhathi eside and bethu ukuthi kuningi kumele sikhulume ngakho but just a small recap. Check my comments lapha. Nangu bandlo Sandiso Mtoba siyabonga bafethu. People are actually actually engaging. Salibonga mfethu uthanda sitholayo kunina bafethu. Yeah, we really appreciate it. Khona umbuzo la engithe ngathi ku highlighter la from Usanele Gamede. I think this one was directed to Ubhuti Ncebo Mkhize about his cleaning campaign. Usanele ubebuza la ukuthi has your cleaning campaign been stopped by the municipality? So Sanele Ncebo asinayo namhlanje.
but we'll make sure ukuthi masesina I think on the next episode ne so besina uNcebo he's gonna answer that himself angifuni ukuthi thiwa ngithe kanti akukho njalo asina insurance asibulelo abantu thina yeah so uNcebo will have to answer that question or maybe I should give him a call and sivesane simbuze nje right now. Andifuna nakhona ngiyabona ipost mfethu ku Facebook recently lana kukhona abantu ade becenta lapha ngase Bridging mawusuke lokushine edalweni ngibonile lo post ngathi uthe ubhuti wakho omncane yeah it was his brother yeah I passed by lapha kodwa bese kungijabulisile mfethu ukubona abantu mfethu uma ukubona umuntu ohofuli ngephupho oma ngedream enalo yabo yabo uyamthola mfethu hayi ngisamzama mfethu umfonele mfethu yabona mfethu abaphatha ama iPhone bayahlupha mfethu abaphatha ama ubaphatha iPhone la cha ngiyasho nje mfethu abaphatha ama iPhone nje bayahlupha abahlupha ubaphatha iPhone la noma angazi mfethu uma ngithi abantu abaphatha imobisel camera crew uma ngithi abantu abaphatha ama mobisel yaringa so yeah bebhizi ngani mfethu ngeweekend empayisini bekunyiyo besisebenza strong mfethu besebenza ama customer afikile impela siyabonga ngesupport kubafethu elokushini yeah befike njalo bengasikhohlwa yeah bekuphele nenyanga futhi vele phela nakule weekend iyakhala so malize lishoni la yeah sebenza makusetshenzwa mfethu into ebalekile leyo mfethu abafethu basupporta nama sistera yeah so niyaqashana la ekhaya mfethu bakhona akhona amajita 7 amajita esiwathathile nami nje ngakhona singilethe CV mfethu ngiqashwe ungayilethe CV yakho mfethu uzosebenza awekho mfethu ama minimum requirement usingibe no matric mfethu hayi wena mawukwazi ukuva imoto ukushaya isondo yite efunakalayo wala dog ufuna nakhona ungabi nesandla esilula abafunakala abantu abanesandla hayi ngeke yeah vele phela yonke imisebenzi qosha ama customer lapha kahle kwaye wena nje uzoxoshwa nje onesandla esiluli uthola impama aqala bese ekhonjwa indlela uqosha imali uzothatha aphike le mali ngoba phela imali ifika nama customer yeah so kwamanje naqasha let's say kuzoba khona umuntu ozoyibona nasi le episode ezothaza isipana nginaso bengifina uma mhlawumbe bengifisa ukuzosipana nani engakhona ukuthi efike lana ezocela umsebenzi uma mhlawumbe awukasigoqi mfethu khuluma ivara hayi engafika ezofuna umsebenzi amajita ahlala efika abanye bayafika acela ukuthi cela ukuzosebenza sithi ayifika ngeFriday ngoba ngiphathi neviki vele ipizza yikho kangaka amajita asuke emaningi vele mhlambe as in like mangezi imonto kuba khona ishaye ngithola uma mhlawumbe ngitholela nje mhlawumbe leyo mali engitholayo kuya ngokuthi sishaya imoto engakanani nje ngosuku ngoba ngeke ngize ngithi uzothola u50 ngosuku kungena imoto eyodwa yabo ayithatha yonke yabo usithatha yonke leyo mali ngabe is still 80 rand yeah 80 rand khona ne school promotion high school ilokho school promotion I saw ngibonile lo flyer yakho school special kahle yeah imoto zasesikoleni sishaya ngo70 rand imoto neviki no nabo malume bengafika nothisha na okay so partner viki lo 70 rand then ngomgqibelo nangesonto sesiyinyusa 80 rand mawilethe ngalezo insuku ezu2 yeah so let's say mhlambe ku partner viki and it's uthisha sasesikoleni still like working hours yeah sayilanda imoto sigeze siphinde sibuyisele yeah is there like an extra charge or ayikho extra charge 70 rand delivery it's free delivery and futhi nakhona le mali imoto yakhe ashaya isidudla ngayo asicheki ngayo yabo ngiya understand asiqeda nje ukugeza sibuyisele emumva yeah na into engiyithanda ngaze ngizwe idoor la emakhaya wash phela kuhlezi kuba nezitor uthatha omunye ushayisa imoto omunye ngoba imoto iyadula ukupray imoto mase ishayisile yeah yabona yabo so I'm still trying uNcebo la he's not picking up guessing ukuthi usene busy because his classes usually start at 2 my extra classes akhe for the kids I know no I think lo mbuzo lo sophendula kahle on the next episode esekhona na ekwazi ukuthi ayikhulumele. No, mina over the weekend bengekho busy kakhulu.
Ayakuhleka lo muntu. Ngathi uneyindaba nje. Uwenza ama movie. No, bengekho busy kakhulu, but yeah, I did visit some places around here in Vryheid. Since it's my birth month and I'm still celebrating my birthday, even Ishona namhlanje. So yeah, like I went to there's this one place. I think most people are familiar with here in Vryheid, in Natal Spa. But they've I think if it's in Natal Spa, we don't really give it a chance to actually explore the place, and experience the whole resort. Tina, even Ishosakula. We're going to Natal Spa, we're going to swim, we're going to Amapung, we don't do like other activities that are available. So over the weekend, I got a chance, to move around the place and actually check out the activities that they have. Bro. No, that place is swimming pool. Cheetah. That place is beautiful. And it's nearby. It's about like 30 k's from town. But so you're not spending much on traveling. Indo esgathi ukhokhela kakhulu, it's staying over khona, but you're traveling expenses, especially if you're someone from Vryheid, aba less than umuntu osuka like Jozi, Northwest, Durban, kanjalo. And I was so surprised mfethu ukuthi lapha abantu akade bekhona amanye ama guests were coming from other provinces. I'm like, I want to Vryheid indawo bayithatha kancane, and there's people coming from places so far. Khona nje abantu besuka Northwest. Maya ama guests nje engeke ngathi interacta nawo, yabo. Abanye sister lapha. Bebethi bacela ngibabonisa around, angazi. Awuthanda uzenza ingozi mfethu, iphofu. Angazi ukuthi bebehloseni. But mfethu into esenginotisile mfethu hayi kabi, yabo, please don't attack me, ngiyanicela. Yazi asinayo le culture mfethu lana eVryheid yokutravelisha. Yazi mfethu zikhona indawo mfethu eziyinqwaba esingama gems lana esingakhona ukuthi sihambe so yibona uma sivashela. Might it be a game resort, might it be a lodge, yabona. Like uklama nje intaba ukhayika mfethu, ziningi izinto mfethu singazenza mfethu, yabo. Mind you, I don't have a problem ngeplug, nami ngiyaphuza, yabo, but ziningi izinto bafethu singakhona ukuthi sizenze, yabo. And funa nakhona uthola usi mhlambe ngokomthetho it's not that expensive. Uma mhlambe ngelinye ilanga mathiwa mhlambe ithuba lasivuma, kumele sibe ne-interview with the Department of Tourism within Vryheid, yabo. Mhlambe ekugcineni sokwazi ukuthi inform ukuthi iziphi zona ezinye indawo ezitswempu ongakhona ukuthi uyivakashele, yabo. Because inathela spa mfethu ngomthetho, it's a spa. Uyakhona ukuthi ustime khona, uyabhuda mfethu, there's a lot, horse riding. Kune horse riding lapha, there's a zip cable, hiking, there's what you call these quad bikes. Yes. Yeah, there's a lot, Fit. There's a lot. There's also what you call this shooting game that they play. Yeah, called routine. What you call them? Paintball. Nazi gaming. Ngazi ngiyathuthulala mthe. Sikhulele lokushini. Yeah, nazi game mina ngazi khonenye ngapha kwaFudoki bivane noma ibivane. Bivane ne? Yeah, there's a lot of places. Uyojolela khona. Seduza ulutho kodwa umuntu angiphelezeli. Angihlalanga namafeka amdropa ngabuya. Akekho ufuna ukuvuma. Ayomjoli yapi? Ungeke uzojabulisa. Mina like I posted pictures khona ngilapha. Kodwa on my socials. I was getting questions nami ukuthi uhamba nobani ubani at shoots. I'm like, how abantu bethu sengihlezi ngicatshanga ukuthi mawuhambile usuke uyojola abantu abayazi abacabanga ukuthi kunabantu lapha phela abanye obafica phambili that you can ask to actually take pictures of. I'm not saying ukuthi I was alone. Yeah. Kodwa futhi at the same time I'm not saying ukuthi bengiyojola.
But abantu mele bayeke le nto yabo overthink. Bafethu abantu bayazi ni selfie stick mfethu. Kwesinye isikhathi ungayiphathela selfie stick mfethu uyithathile wena isithombe yabo. Khoma inkwahla mfethu. Cha ngikhuluma iqiniso. Ase editha. Nginga edit nje leyo nto mfethu yabo. Editha le. Yabona nje abantu mfethu abayeke mfethu ukuthi bebe ne perception yabo. And futhi mina into indlela obengibheke ngayo. Yabona the more people tend to actually like ask these questions ukuthi uhamba nobani. Mhlawumbe it's just the sun uthi mhlawumbe wayibona kade befisa ukujoin. Guys ake tribulation yabona kulonyaka guys. Tribulation kulonyaka bafethu sikhona ingoje ezikhona mfethu. Kwayikhona la entown mfethu kunama restaurants mfethu. Amahle mfethu sazowabona mfethu. Lana ungakhona mfethu uhambe khona ukhipha umuntu wakho mfethu uma uyikhiphe wena mfethu uyidlelele mfethu ishandise zigrand. Yeah, I think nano lento le not only Friday kuphela but South Africa nje. Yeah, makunento etrenda ngaleso sikhathi. I think the whole country balandela leyo nto leyo if kuyi groove kulandelwa I groove yabo umjolo wonke umuntu yabona magna something into enziwa yiningi people are easily influenced. So ngaso sonke isikhathi like uthola umuntu okay right usesebenzile usefuna ukuyijabulisa ke ngale mali le ade isebenza esipanini sakhe for the whole year. Umuntu avela groove uDecember wonke yabo angangisho not even like a single vacation yabo leyo nto leyo or maybe mhlambe on a weekend nje uthi mhlambe kusebenzekile nje you just want to spoil yourself. Into yokuqala nje umuntu ayiconsider ukuthi shaya isicathulo yabo. So yeah it's abantu bethu abanakho nje but they must make use of these places that we have around. And futhi mfethu ngiyaxoxa ukuphulula mfethu. And futhi into emnandi mfethu ngokutravelisha mfethu you create memories yabo. And it doesn't mean that kuthi kumele uzuhambe mfethu nethekeni yakho ungahamba nabangani bakho ungakhona ukuthi uhambe mfethu nomndeni wakho mfethu oyihlobo zakho mfethu travelishani bafethu. Yabona mfethu we're not getting any younger, we're getting older and the only thing that will be left with is memories yabo. Yabo. So like when I was there like okay phela kuyenzeka uboreke and then uphinde uthi check ama socials kancane what was going on. I also picked up ukuthi I pirate ngathi ilahlekelwe. Bona abantu bekhala kakhulu ngoLorch. Udlala kamnandi lapha ngathi ibhakaniya nje lo. Hayi lutho ngimpofana. Oh impofana. Kodwa bonke ekhaya bayibhakani. Imiphela. Bekuyisilile endlini. Bekuyisilile impela bakhala abantu bathawa wahamba sokadla ngoba manje bathi uhambeleni nawo bakutshelanga ngibona ngazi ukuthi usefuna ukuyohlala phansi mina yokhanda imali yokugcina umjita yasijabulile phansi sijampile mfethu. No but the guy is still a great player. I mean obethola man of the match like I saw him one time carrying he check 100k. I think it was the competition Black Label. Yeah, ngathiwa kuyi Black. Yabona guys. Yabona mina guys akuthi mhlawumbe mina nginomona mfethu ngabantu abadlala ibhola abadlala ama sports yabo. Mina into uma mhlawumbe ibekisa nje into mina ngibafisela yona ukuthi ke they could actually reach a point where they could actually handle the finances and also handle i-mindset abanayo yabo. Yabona abadlali abaningi mfethu kwesinye isikhathi mfethu bashawa i-ego mfethu sothi umuntu uzothi ke phela mina ngitswempe yabo. Yabo kwi-Pirates ayekho omunye umuntu odlala njengami yabo. Kanti mfethu sisizulu thatha semnyanga limbeke emsami yabo. Mhlawumbe nje ungafika eSundowns uma mhlawumbe uLorch efika eSundowns shawe injury ayimdlela lumona kodwa ngikhuluma iqiniso yabo. Yeah but sekungcono manje mfethu akusafana kudala. I mean like we've got a lot of players who are in retirement manje. And they've got businesses, they're doing other things on the side. Some are married, they've got families and stuff, so which shows ukuthi there was a change some way somehow. Kwaba khona improvement concerning their finances compared to abadlali abakudala yabo. Nemali eyincane futhi kudala. Nabanye thothi they got influenced easily, yabona baphuza utshwala amantombazane. They ended up losing their lives. Like what's his name? Leslie Manyathela, yeah. Car accident. He was drunk and allegedly. No gift rain. Yeah, but kahle mina kunasi le ndaba phela Lorch first. I feel as if la kuLorch bekumela uhlalile lapha ku Orlando, okay, ku Orlando Pirates yabo. Probably bekhona something ebekumela uthi redeem. Mhlawumbe iperception abantu ade benayo ngaye bingashintsha. Yabona manje it's almost like ufuna amadlela ahlaza yabo. No, like mina nje like personally
I think into emhambisile kungaba indaba zeimali because Sundowns yazi ukuthi iyakhokha. So obviously they offered a bigger check. Yabona? And then the guy was like, "No, yazini la ngikhona and I'm giving them the best service, but i-reward engiyitholayo la ayilingani nomsebenzi ne-effort engiyenzayo." So if someone could come to you and be like, "You know what? I see that you are working and I've recognized ukuthi you've got these abilities so and so that I can also use at my firm." Yabona? Bese ngithi mfethu uthini manje manginikeza lapha lezi itini ezimbalwa la wena uthini uyohlala? Ghost usacela ukubuza umbuzo wodwa mina yabo. Let's say Ghost mfethu unethekeni yabo ukhena nethekeni yabo. Hayi kabi ngenze example esimple. Sikhuluma ngebhola la ucabanga amathekeni. Cha bese bese ngikuzele example elulu unethekeni mfethu kodwa uthola ukuthi lethekeni ayikwashi la kuphekela yabo. Masikhane emva kwalokho uthola ukuthi wena lento yakubasela yabo and then emva kwalokho uqhamuka ithekeni ekwazi ukuwashela ekwazi usikuphekela. Shuthi uzoyishe lethekeni yakho lena endayi ngenxa ukuthi ubona ithekeni entsha. Yeah, bese impahla maseziningi ibasket then why not? Mrs Ghost apha ngimzwela lapha. Mrs Ghost la ekhona. Maseziningi impahla kubasket. Kwenziwa njani? Mrs Ghost ifithi ngiyakuzwela mfethu yabo. Mina nje I felt yabona mina I feel as if like uLorch mfethu made fine i-decision yakhe career yakhe kodwa mina I felt as if like people are going through a lot la ngaphandle mfethu. We are going through a lot. Mhlambe umjida bese ngakhona ukubekezela yabo. People are going through depression, anxieties, none, yabona. Then mase kufika umuntu ofuna ukurelieve from all those things. Bese uthi wena no. Nah, you can't do. Kodwa kuyafana but the grass is not green on the other side. Yabo. So ighosti kanjalo yabo. And futhi nakhona mangathiwa lento bese uyahlala bese kahle, uya-analyze lento. You'll end up realizing that within most cases, you'll end up realizing that within most cases that even within the development sports within like emalokishini noma emakhaya, you'll also find out that baningi abantu abenza ini aba feel as if like they're not getting the exact justice ngezinto zani zama sports yabo. Yabo. Oh hey nangu mana nangu Ncebo uyena lo ofonile manje. Sure Ncebo khamba kanjani dog? Majimbo sikrani kuzwethu. Cho mfethu. Simnandi ndoda simnandi. No. Yini use toilet ini? No, beshayi recap nyana la on the previous episode ukuthi it was a great show and having you around also played had a good impact and also even nane Virginia Pictures benza umsebenzi omuhle abafana, the quality of the sound and and the location ebesikhethile nje, everything was just perfect. So so we were also checking ama comments la kunomjita I think usanele ne ubebuza ukuthi na ngabe umasipala yini owa stopper i-cleaning campaign yakho. So ngithi angifuna ukuphawula mfethu ungaze ngiqamba manga yabo. So kungcono sizwe le ngawo umlomo wehashi kodwa ngibizi wena ngehashi. What in your horsepower? The name of the podcast is Real for Real. Right? Yeah, please. I don't want to lie. Yeah, it has to be real. Yeah, from the horse's mouth. Yeah, man. Yeah. So tell us, man, what's up? No, man, and it's unfortunate we can anxiety in the corner. We see the song and then talk about these things. Let me say this. In the cleaning campaign, it was the whole political issue. And then the municipality actually got in what's when the cleaning campaign. So that was it, you know, so now that's what basically happened. I guess we never vote. And then they must have voted and get back. We actually did something last weekend. I'm not sure whether you guys saw that. Yeah, I saw it. I saw it on the socials. I also saw it. With your little brother,
Yes. Brothers. So we did Brothers. Yes. brothers, two of my brothers, Yeah. So we did something, and then today I woke up to a post that the Mastra is doing a campaign also. Yeah. Right. Yeah, man. So I think these are the but what they did was if we do something, then they're gonna do it. So I wouldn't be surprised if I the podcast. Yeah, so for the hey, look, no, but it's quite clear. I think even for our viewer, Usanele, ngiyacabanga ukuthi uchazelelekile ukuthi yeah, it's just Masipala now is trying to it's more of like a political strategy for them, and when you were just doing it out of the goodness of your heart, yeah, but so we are in big competition with our municipality. I know, all I can say ukuthi ningapheli umoya mfethu, and kuyangijabulisa ukubona ukuthi it runs in the family, like usukhona noku-influencer even your brothers bakwazi ukuthi basukume even without you, ukuthi I know mfethu thina siyaqhubeka la, yabo. So no, that's beautiful mfethu, siyabonga kakhulu my brother. Hopefully we'll have you on the next episode. I know weekend iseduzana mfethu, yazi asideli ukushuta manje namanje. Manje ghost mfethu umbuzo mfethu. Let's do it. Let's make it more fun on Saturday, right? Saturday, yes. Saturday. Okay, that's nice. Saturday I'm gonna be with you. Thank you so much, my kid. All right, cool. Siyabonga Ncebosi. All right, ciao bafo, shy spot. Sure. But egcineni mfethu into mina bengifisa uemphasize, ngiyabonga ngoNcebo ukuthi uNcebo kwazi uinteract nathi. Bafethu hayi ngamvalelisa uNcebo. Mfethu uvalisa kanjani mfethu uzosizwa kanjani mfethu? Uyanizwa nje. Yazi. When you speaking on the mic, uyanizwa obviously. Yazi bafethu, I would like to emphasize on something. Kakhulu yazi umuntu osibukayo. Yazi wesinye isikhathi mayibuka lento wena ungaba neperception ukuthi okay fine, njengoba ngikhuluma nje, mhlawumbe wena lo muntu esikhuluma naye uzosizwa kanti akhambi kanjalo yabo. Yabo akhambi kanjalo yabo. Ughost mfethu bekhuluma naye yabo. Even though nami uzuyipoko kuphela. Uzuyipoko kuphela mfethu. Nah, that's a good one, yeah. But guys, all in all bafethu mathiwa mhlawumbe nimisel support mfethu futhi Ncebo mfethu ngamsupport mfethu. Uyadinga support. Namathi uyimisela ukuthi uclean mfethu, uma ufisa ukuyiqala lento ngakini, ungayiqala nje naleyo nto ngakini yabo. And mind you, ama opinions asho ukuthi Ncebo, ama opinions akhe mfethu, ama views akhe. Siyacela mfethu ningangeneli mfethu ngiyibhala. Allegedly yabo kanjalo yabo. So yeah, mfethu besakhuluma ngomjida lo Lorch ngedecision ayenzile. No mfethu, we wish him all the best. Singazi mhlawumbe ngenzeka ayibone le show le. Yeah, I'm too ambitious. Father and a daughter ambitious entertainment. Father and a daughter walking in the forest. No, we wish him all the best, mfethu. Naba supporters abadlali and the supporters and the whole management of iPirates engathi bangaduduzeka alehlanga lingehlanga bafethu. Yini kwenzakalani mina nePirates mfethu? No, bengikhuluma ngento that was Tiwan. Lento bekukhulunywa ngayo kakhulu that was trending especially on social media. Bengithi angidlulise nje. Bedlula hle. Yabo. Kodwa mina indlela ebheka ngayo, ngendlela okhuluma ngayo, yabona sengathi nje mfethu come up from a very emotional place yabo. Na. Mina mfethu ibhola ngidlala umdlalo werugby mina mfethu. Ngidlala rugby. Yabo. Kube kuyangami abegcwele into zerugby lapho phambi kwenu. Bathi-ke manje khona umofaya manje ngiphusha amamofaya uyi yabo. Kodwa phela into enginothisi lezo within this weekend as well. Mfethu ngendlela iMK mfethu ine-hype ngayo mfethu. Yeah. Ene-hype mfethu iMK mfethu. Ngizamile ukukutshela wangitshela nge-EFF. I-EFF la chazela no mina bengichazela ngoMalembe, but okwamanje mfethu yabona mfethu ngendlela iMK mfethu ine-hype ngayo mfethu. Cishe wonke umuntu uzoba yini MK. Yeah, and MK asi campaign bafethu. Don't get it twisted as campaign MK la. We're just talking about things that were trending over the weekend about, and then the sports, like this is not a sports channel, but since the topic was trending, Recap Lorch and
living a pirate nani. Tina, if we were to talk about sports, would actually engage on the fact that the sports here in Fred is not developing ngalendlela okumele ngabe developer ngayo. We have less sports facilities that can be nala khona basically awekho nje kahle kahle yabo. That's why you find even igenge encane ithola ingasazazi ukuthi izokwenzani igcina isifola into izinto ezenziwa abantu abadala yabo. Yeah, my drugs and other things. Umuntu seyiwing lapha na kuma drugs. Useyiwing ima drugs ngabe uyiwing ye-pirates. Yabo nje. Gijima newunga lapha na ku-touchline. Lalela phela ngabe uyiwing ye-swallow. Kanti manje wenza ini? Apha sikwaphethu yabona phethu. Dube pets. Yeah. Manje jumpile phethu. Iwing lapha nogijima naye unga phethu ku-touchline. Ukijima nayo phethu. Kodwa phethu ne serious note phethu. Ayindaba MK phethu singithusile. MK phethu sine energy drink phethu. Yeah. Isinamanzi. Sinemofire, inemofire yayo. Energy drink phethu MK ibhala ukuthi Viva phethu. Ngempela. Khona. Ni political party. Inemofire yayo nayo manje. Ikhona ni political party phethu. Bazosho njalo gogo, bazothi ibofire MK. Ngempela mfethu ikhona i-political party yaziyo mfethu ne-energy drink. No, it's the first. Phela laba mfethu they going all out. Yabo, when it comes to marketing strategy yabo. Yeah. They going all out and they want to make sure ukuthi that gama lithi MK is out there. It's out. Yeah. Ngoba nebhani iningi abantu bayitholile imali. True. Yona iMK bathunga ikipa abanye bathunga amakepisi abanye ama jackets ikipa bazolala ngazo awubalala ngehlalo ngandala abaye bathola amapijama awona lezi zeMK abaye bathole impahla zegym yabo apha lezi MK singayibona phethu zitswempu fana yabo zitswempu and futhi into enginotisile ukuthi yabona umipese or probably the reason why ngisole sathi MK izowina wonke umuntu ku Facebook useyisosha nina kunothisa nje lokho. Yeah, lama app akhona. Yeah, lama app akhona. Mina lama app angwathembi mfethu yazi. I don't know. I just have that insecurity ukuthi somewhere somehow they just collecting like your personal information. But they do, it's all apps and they might get access to whatever app or na iPhone. No, balekile mfethu ukuthi ube nalo lolo valo oluncane. Na understand le shine this lena. So mina nje lezi zinto ezisuka etrend nje mina personally. Ukuthi uyayishintsha uba isosha noma ukwenza njalo lezi zinto zo AI. I don't do those things mina mfethu. But because ngiyafia leyo nto mfethu we've got our banking apps emafonini. Yeah. So you don't know ukuthi lento yenzayo izoriska ama finances akho. Bakhona impela labafana be-cybercrime endo abadlali cabanga mfethu uthu vuli banking app yakho 00 cabanga mfethu angeke uhlanye ungahlala kanjani uqosha amaphepha bese kusukela omakhelwane. But lento besingezwe igweme mfethu ngizokwenzela example khona ishandise ekuthiwa yini ama cookies yabo bo umuntu owazi ukusurfa online mhlawumbe lo shandise uyayibona makuthiwa mhlawumbe uzongena ku website thiwa ke are you accepting these cookies yabo umuntu useyitshela ukuthi ikhekhe mfethu kanti ama cookies phela amakhekhe phela cha nomuntu itshela amakhekhe online etshela usuzothola amakhekhe wawona lawo bona makhekhe seqhamuka ama notification yamaningi yabona mfethu uzoniza ikhekhe mahali ikhekhe lomfundisi yabo. And most people don't understand that kuthi kahle you actually granting consent to other people to actually get access information yakho. When not so since isikhathi uthola ukuthi mhlawumbe uzosukhuluma ngomuntu ngePirates yabo ngenze example yabo sizikhuluma ngePirates as in ulotshu uhambile yabo and then emva kwalokho mawuthi uyangena ku social app njengo Facebook or Twitter yabona uthola ukuthi ama feeds akho asekhuluma ngobani ngolotshu yabo. Lo nto soyidalwa yini ilo information abantu abazithola ngama of the things that you frequently search. Fana nje like mhlawumbe ufuna ukuthenga imoto sekuzovela ke ama adverts ke imoto ezidayisayo yabo leyo into kanjalo. But ngendlela wesingayo mfethu but ngendlela wesingayo uthola ukuthi ke le moto lebukhuluma ngayo so uyona manje ivelayo yabo. So bafethu yabona nje indaba le nokucomplain ngendaba yani yokuthi kunabantu abathethe data yakho you can't run away from that yabo because even WhatsApp people could also take your data but that doesn't mean ukuthi akumelanga uzameke ukuthi uyiqikelele isafety ke yakho online. You should at least try
don't fall into anything eyenzakalayo no uzofaka ikhanda phakathi yabo. But nje all in all, guys, just be careful. That's what I'm saying. Just to all our viewers out there, just be careful. If Leo link ingasiyo ni link yokuviewa i-podcast yethu, ungayithembi Leo link leyo. you can't run away from cybercrime mfethu. Uboklikha kwi-link ye-podcast yethu. Yazi bafethu mangathiwa singakhuluma iqiniso. As much as singakhala nge-cybercrime, you can't run away from i-cybercrime. Yabo? You can't. Yeah, you avoid can't. it. Yabo? You can't. Yabona nje kufana nje kanansi lento ku Facebook uthola ukuthi ke kuzoba khona umuntu ozosharisha ama links eporn within i-account yakho. You can't run away from that, yabo. Labo banazo. And laba links lawo banikeza vela abantu abawo labantu ababhizi nawo lawo ma link. Hayi cha. Thina mawuchecka wethu ama account ayikho yonke. Ayikho. I've never tagged anyone nje. I've never been hacked. I've never been what. Shuthi ngamayamas labantu abahekwayo ukunaka lama video porn abantu abayithanda makuthiwa link eyalapha kuleyo porn leyo nawe bese uyaklikha futhi. That's when you get hacked. Shuthi ngamayamas ubudedengu babantu nokuthanda thina bese siyawaza ama sites a safe alento khuluma But anyway awufuni sigcile kuleyo nto leyo yabo. Yeah, but we just want to give thanks to Olunga and his team la for ukuthi bas host the car wash, and yeah bafethu siyacela futhi hayi ukuthi mhlambe sesicela ngalendlela ukuthi ingoba angazi sengizobheda ke manje, but anyway please come through to this place. It's actually a beautiful place. Asithengis, that's what I wanted to say. Asidayis le ndawo le. Le ndawo iyayidayisa yona. It's beautiful. And the service top notch. Yabona. Yeah, sesiwashile imonto sisilindile manje. So yeah, bafethu, please come through to Original Car Wash and support Amajita. They're actually doing a great job here. Yeah, it's been a great honor ukuthi sihlale nawe. And actually have a conversation. Noma ngathi indoda enamahloni umbatha. Ubabombatha. Hayi khulekani bafethu, hey. Ubabombatha lapha umnomzane. Uyahlonipha lapha akafuni ukukhuluma kakhulu. Hayi span bafethu. Yeah, uthusa ama camera. Hey, phela kufika ama camera namuhla. Ama camera amakhulu. Hey. ama camera vele. Mfethu siyabonga kakhulu mfethu. Yeah, we really grateful for the opportunity, and yeah, sengathi uNkulunkulu angaqhubeka bafethu anibusise indawo yenikhulu expand and nithole more business and like professional promoters to actually recognize this place, banilethele business impela nikwazi ukuthi nani cash in, because yeah, you've put in the hard work, so now sekumele ne-reap ama fruits. Akubonga thina bafethu nani ukusivakashela ngapha Original Car Wash. Hola. Kasi life bafethu se Friday ebheka uZulu elokuthiwa iselokishini elidala old location. Hayi kodwa phela ukuthi lidala kuhle kabi la location. So yeah bafethu, yeah, we really like the environment and being outside, the Kasi vibe phethe ne host yethu la ngiyayibona nayo ukuthi ngathi yasaba nje ukubala elokushini edala. Ngiyasaba ngishawa mfethu uvalo lincane mfethu. Washawa uvalo mfethu masikhane uyichamela kancane lelo valo lo mfethu. Shawa lelo valo but ke any closing remarks? Ayikho into yogcina ufisa ukuyisho concerning i business lakho? Mhlawumbe awukho umlayezo ufuna udlulisa kubantu abanixhasa abanisupportayo abafike bezoletha imoto zabo lana. Mhlawumbe makuthiwa ngaba khona umuntu ofisa ukuxhasa mhlawumbe uzothi umuntu azi i-idea yenu ngiyayithanda, anginayo imoto kodwa nginayo imali ukuthi ngithenge i-liquid soap ukuthi ngixhase ngayo yabo. But what are your closing remarks? Yini ofisa ukuyisho? Nokubonga nje Majiteno namfethu namathekeni aletha imoto la eCar Wash. Abafuna ukusixhasa sikhona sitholakala usuku nosuku alikhe lamali. Ingakho nje umsebenzi uhamba kahle kanje asivali. Lokho sokuthiwa ngalo sivalile. Bese ngithukile ngiyasetshenzwa nje. It's very humble mfethu. Kakhulu bra. Sengijwayele ukusebenza ngabantu namfethu ufuna uhlezi uzehlisa ngaso sonke isikhathi ungayiphakamisi kakhulu. Yeah.
no. Inhlonipho isekhaya. yabona mfethu kuba imiliyoni mfethu kumnandi kanjani uhlezi uthobile uhlezi uhambule mfethu imiliyoni abantu abanemali abajampisi mfethu Ibusisi. No, bafethu, yeah, we've come to the end of the show. And yeah, thank you so much ukuthi nihlale nathi and watch our show. Siyacela bafethu, please press that subscribe button, And like, press that like button, share this episode, and also please feel free to comment on the comment section. Nibega bafethu my opinions in, or if there's anything that you want us to add to the show, or if you want us to come and visit your establishment, feel free, comment lapana. We urge all business people abafisayo ukuthi mhlambe singabavakashela and come and shoot the podcast at their places. Siyacela bafethu, please you can comment ku comment section about that. Host yam, yeah mfethu. any last words? Yabona nje into engayisho bafethu besacela singanaki izinto eziningi zanamhlanje uma zanasi le episode. Yabona kule ndawo engikuyona mfethu. Wayibona indawo okay, wayibona indawo enhle kodwa indawo lana ngakhululekile khona. So it felt very quite awkward for me, but guys, I'm actually loving the support that you guys are giving us. I'm loving the support that I see within the comment section. Makuthiwa mhlawumbe une business bengicela uemphasize nje lento. Maripi udayisa amakota. Maripi you are surrounding Vryheid because sandaqala yabo, so kwazi sifinyelele khona nawe uzokwazi ukushare story sakho yabo. So like, subscribe, share your views. If kukhona into enifisa ukuthi silungise saziseni saqala nathi, and eventually sogcina sesijwayele yabo. Yeah, this is our third episode. Yeah, siyakhula. And episode yanamhlanje, now we're just having a conversation akukho kutheni ebesifuna ukugxila kukho nje yabo. We're just having a conversation, siblomele kasi ekhawashi kumnandi namajita. Host yam siyabonga kakhulu Mr. Lunga Mbatha aka Bison. Siyabonga Virginia Pictures, siyabonga Machita, and yeah, your co-host Ghost signing out. Siyabonga bafethu. Sharp. Yeah, fat. Sure. Langi pads. Give me pads up again. Oh no, I'm alright. So nice to ride just for you. Greater the champ, lesser the wax, pilang and rap. So far we back, we got it for supporting your back. Street shyness is a problem, nobody's thinking less. Street shyness is a problem, nobody's thinking less. Langi pads.